Bangi niseme nisiseme? Bangi ni mmea umetengenezwa na Mungu. Hata Musa alitumia bangi. All right, 7:35 maze. So Justina, ukisikia ongea sana bonga hivi anasema bangi really is it taking advantage of the youth na vile magazi upenda pia mandom nini so as in unajua wasa anasema he doesn't really have substance. He bangi as in unasema nini guys? Hauna content. You're not really discussing issues. Kenya sasa ni content na huko. Imagine watu wamnipendi. Sasa tunajua kwa nini? Atafanya wasewa niambie niko na mauchungu na mzaa. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Vibes Radio, 18 minutes after 7. #Morning Vibes with Kevo Badman. Right here, manze. Yeah, right here. We having a good time. Positivity. Sa aseto. Tupeleke na motaratara. What is happening on the front pages? Zenye imepata attention yako. Yeah, basically the biggest story in the country right now to do with CASs, yeah? And this is on the first page, the top page, judges deal Ruto body blow. You unakumbuka the 50 CASs, the court pretty much imesema the positions are null and void. Null and void manze. Yes. So hasi itabidi sasa wameanza kutafuta majob zingine. So pretty much court imesema position ya deputy cabinet secretary is not in the constitution to start. Yes. Na pia imekuja kusema we only know of 23. Au wengine wenye mmeleta wametoka wapi? So rudini bunge mkuja hapa hivi kama mfuata mutaratara. Justina, what do you have to say baby ukiona hizi ma front pages? Is this good news for Kenyans? Of course Kenyans are very happy. Lakini pia na hurumi yao wase wenye wamepoteza hizi positions. Unakumbuka tuliambiwa walitoa mado. Walitoa mado mingi walichip in. Walicontribute. So inaweza kuwa pesa imekunywa maji. Lakini wa Kenya ukisikiza Kenya anasema uchumi ni mbaya. So mshahara itatoka wapi? So Kenyans are very happy. Exactly. Kenyans are happy because okay, let me talk for me. At least mimi si mouthpiece ya Kenya. Mimi nimebambika kwa sababu I actually never thought hii ruling ingekuwa hivi. Nilikuwa nadhani gava iko na judiciary kwa mfuko very dangerous. Nilikuwa najua since wamepewa capitation deadly, anything that is of the president's wish itapita. Surprise. So does it mean judiciary is actually independent? It is. Ataka alipewa do, it's their right. As in budgetary allocation ni right yao. So awafurahishi mtu sahi wao anafanya what is right, and it's not an issue of your opinion. What does the constitution say? Maneno opinion inaendelea ikienda kuisha. Exactly. Badman unaonaje maneno mazee? Naona ni fiti manze. Kwanza history ya judges deal manze ilikuwa ni deadly sana. Ujua taxman angekatoa do ngapi? Buda 187 million. Oh my God. Hapo tumesavio mkuchu. You know, it's funny, jana nilikuwa na check news na guys one of these whatever news platforms walikuwa wamepeleka history kwa barabara, kwa streets. Streets. Ulikuwa na cheki? Kenyans, what do you think about the latest ruling? Atisipo unajua bana watu wana deserve pia kazi. You know, like sasa zingine wa Kenya unishangaza sana. As in what? Magain, vile tumefinywa tunasema tiase wana deserve kazi. Mazeno msana hojio sasa wako pale nini SWU Sidewalk University ametulia hapo nje. Unashika hapa anaweza kusema vitu kaa hizo. Wa Kenya waanze kuongea ukweli manzi. Kama kiatu natufinya tusemeni inatufinya. Uliona ile time kuna tuanduthi waliulizwa history ya mafuta. Wakasema atupigi serikali lakini tunaiomba. How? Federalism. Unajua sasa pia sisi wa Kenya tujui rights zetu. Hiyo ndio challenge. Civic education. Na political education. Inanidika, si ndio? Unajua the saddest part kuhusu story ya CAS according to the judiciary wanasema they did not follow the law. And you see when unapata now a body as big as the executive is not following the law says a lot about people who are under them. Because remember kama wase wangekuwa in office illegally, kumaanisha pesa ya Wakenya wangekuwa wamelipwa ilikuwa ni pesa yetu yenye tumetupa imepotea imekunywa maji. But still tukiongelea story ya koti utaona kuna mse pia ameenda kotini akisema kina Malala, unajua Cleophas Malala, David Ndii, Monica Juma, Harriet Shigai
how pia they should not sit in cabinet because under the constitution they are not cabinet secretaries, of course, and they should not sit in the cabinet meetings. Cabinet is supposed to have a maximum of 22 members. Now Justina, ini impunity ama how would you call it? Because hata officially ilikuwa naambia Kevo, surely as in say kwani wana add value gani yenye lazima wakae kwa hiyo cabinet? Si waende wachekizi ma meetings huko kwa hiyo room nyingine wa stream. What is the point of sitting in that meeting? As in what? Ni maze Joredi au ni maprefo, si ndio? Wamekuwa kama maprefect. So wanaona Justina hivyo kwanza ameongea X. Hivyo Kevo anapeleka hiyo shughuli. Mimi nikiangalia president. Kwa hivyo. Unaona mentor wako, you influence sana maisha yako. Mentor wa Ruto alikuwa nani? Baba lao. Alafu sasa Ruto anasahau constitution ya time ya Moi sio yenye iko sahihi. Pia kuna internet, kuna so much information tunaona mpaka Putin alikuwa natishwa juzi. So pia wasema anza kuamka. So yeye anajaribu kufanya vitu Moi style but time imkubalishi. So niko na hapa hivi copy of the Daily Nation pia nachiki on page wameandika the good, the bad and ugly of 2022 health survey. Maze some very shocking stuff hapa hivi. The good, tuanze na the bad ama the good? Okay, the good, reduction in fertility rate from 6.7% to 3.5%. Antenatal visits at 98%. Okay, this is just the front page. Let me just tell you wenye ilipata attention yangu. KDHS data shows obesity being overweight could be our next pandemic. Now wameandika hapa hivi in numbers 13%, this is the percentage of female adolescents who are overweight ama obese, alafu 55% proportion of women aged between 40 and 49 years who are obese or overweight. Tukichekizi ma stats, does it surprise you, Justina? I'm not surprised. Sitataja jamaa but Twitter kuanga na msiwangeanga stories za hizi vitu. Si mnamjua? Na hiyo sema first and foremost kama hii bunge inataka kusaidia wa Kenya stories of obesity wa ban high fructose corn syrup. Unaona? Hizo ndio vitu masoda, mapizza, manini. Na turudie food, organic food, majunk. Tukule mabananas, groundnuts. Unaona? Hata hiyo ugali isaidiangi mtu. Na wala iseme leo. Sema kabisa. Hata kama ni politics of ugali, but isaidiangi watu. So anasema we go back to organic food. Na pia yeye usema hata ukiwa na cancer, si lazima uende tukimbi India. Kaa kwa jua, kula fish, reduce hizo HFCS. Ndio at least ukwenda energy. Ukwenda energy. Na pia gava ita save pesa instead of kukiwa wase tutakuwa tunafanya prevention. So mimi siko shocked. In fact hata wabunge wetu waone vitu kama hizo wasikize jamaa. Alafu pia on page 6 Kivuli kuna kusema? Ni sana mpiga sabu. Alafu page 6 woman headed households on the rise in urban areas. Manze, so 36% the proportion of female headed households in rural areas. The proportion has remained the same since the last KDHS survey in 2014. Ni noma chiki wamesema hapa hivi the report shows that overall the percentage of women who are separated or divorced is slightly higher than that of men at 11% compared to 5% for men. Women aged between 45 and 49 were more likely than any other age group to have lost a spouse, been separated ama divorced. A high number of divorced, separated or widowed women remain active in the labor market. Mimi narudia boy child. Jana nilikuwa na homa nikakaa homa. Alafu DM wangu alikuwa anaona hizi masanitize. Si nikamjoin tukaanza kuwatch. Unaona dem anaongelesha boy child vibaya Joanna do. So unaanza kuona hata economy inachapa boy child vibaya. Alafu men wanaendelea kukua phased out because women are cheaper labor. Unaona? Women are seen as cheap labor. Kama pake kunaweza letwa mademu wawili salo yako. True. Na wana offer bare minimum. Unaona? So ukiangalia boy child anaanza kukua kurushwa nje na hii economy. Juu unaona boy child wife dem ndo amecheat. But boy child anabembeleza ude. Manzepe. Tulifikaje hapa? Mpaka nikaanza mimi ni girl child lakini nilihurumia maboy. Unajua unaongea hivyo it's like unajua it happen here before but anyway let's move on. So still ukiangalia kwa hiyo story inasema 40% of Kenya's population is below 15 years of age. So the total population ya nchi saizi 40% of them huge percentage is 15 years of age kwenda chini. Unajua that tells you as we speak saizi majority of population of Kenya over 70 ni my youth. But
of the entire population 40% ni 15 years of age. And still sisi tuko hapa tutadanganywa kila siku ati sisi ni leaders wa tomorrow. Ni noma sana. Nikipiga kuongeza tu nini vile alikuwa anajaribu kusema ni real sana manzi. Unaona saa hii watu kuna history ya girl child yanapewa support pande zote, system, home empowerment, wanamuempower sana, unanishika. Si wrong na si wrong hata kidogo, but mimi na notice kuna kitu inaendelea hapa kando. Hakuna mtu anakumbuka boy child. Nani anajenga boy child ati ataweza kuhandle? Unajua nani mama amepigwa hiyo Sashika. Kevin unajua nani anakumbuka boy child? Buddha, wife wa DP. Lakini anakumbuka kwa TV na ako kwa ground. Anafaa kuinfluence policy. Bwanake anasit kwa cabinet. Hizo ndio vitu angekuwa unajua influence, leading and influencing. Wacha kutuambia kwa TV, wacha kutuambia kwa chat. Mimi ndo nafaa kuongea. Hizi ndio useme hii policy imekaa, maboy child watafanyiwa hivi kama watapewa stipend na hakuna shida. Hata girl child wa argue waseme pia sisi tunataka hiyo affirmative action. But kupull gender moja nyuma ina affect future. Kweli na imekuwa kigo for long sana. Hisi kitu tumekelewa juzi bro. Kivyo unapata hadi sai wewe ukienda home kuna mother yako na budako. Mother uko na dhao tano unataka kumjenga lakini huwezi mjenga buda akiona. Unakuselema napo kitchen na dhao tano. Alafu unarudi unakaa. Mnakaa na buda mnapiga sofa na mzee niko karibu kuenda. Dhao. Una mbele ya mother. Unashika. Mother anasema pesa shuge. Mother tu ukishatoka hivi anaambia mzee na tire thwari ya kanyama. Tukule kanyake leo. Na nataka mzee hiyo thao bado na kuna tano manzina ya guzi. Ni unfair. Kwa hivyo imekuwa ikiendelea iko kwa mind zetu. Unashika the black child manzi boy child amekuwa hiyo kitu kwa mind manzi na ni narrative mbaya sana. Lazima tuanze kutafuta vile tutaanza kuichange. Exactly, using a pan African context. Haya tukirudi na bit tunaenda kubanja story ya hii siasa. We'll start with the maneno ya Saba. Apparently inaenda ku go down this Friday. Alafu pia ningependa tu react to something Wajakoya has been doing kwa rally na to na me personally naona sifiti. But first of all, in a bit. Right now it's 29 minutes after 7. Good morning. We're hanging out with the one and only Justina Wamae, former presidential running mate to our Roots Party. More vibes to keep you moving. Music again, 104.5 Vibes Radio with the local energy provider Tada. Kevo Badman hapa manze, the mic magician manze Houdini. Cheers. Naoma kabisa. Big up on yourself. Nesta Jemo anasema Drake fire. Tunachikizo ma emojis and of course Sam Samige anasema webuya. We can't afford to miss this show. Kev na Kevo Badman. Go on sana big up. And nachikia hapa hivi Robitusha anasema big up on yourself. The one and only Justina Wamae. We're loving the conversation. So sahi ni 7:34. Let's keep it moving. Nana like. Remember unaweza stream. We are on YouTube at Vibes Radio KE plus Facebook tuko live at Vibes Radio KE. Now, Madam Justina. Yes. Skiza hii maneno hapa hivi by your former party leader. If I can put it like that. Usikie kitu alisema mazee na personally ilinishock and I feel like someone is taking advantage. Kwa hivyo ningependa kuambia Gachagua that the man is very illiterate or semi-illiterate because he does not understand the constitution. Constitution ya Kenya inasema ya kwamba constitution ya kwanza ya Kenya inasema ya kwamba kila mtu wako na huru ya kutembea kila mahali Kenya hii, na mheshimiwa Wairia amesema ya kwamba ni wiki ijayo ataniita kwenda Mlima Kenya na nitamuuliza baba kama atakubali. And Bangie! Bangia! Bangio! Niseme nisiseme? Bangi ni mmea imetengenezwa na Mungu. Hata Musa alitumia bangi. All right, 7:35 maze. So Justina, ukisikia umgea sana bonga hivi anasema bangi really is it taking advantage of the youth na vile magazi upenda pia mandom nini so as in unajua wasa anasema he doesn't really have substance. He bangi as in unasema nini guys? Hauna content. You're not really discussing issues. Kenya say ni content na huko. Imagine you watu wamnipendi. Asa tunajua kwa nini? Atafanya wasewa niambie niko na mauchungu na mzaa. Acha mimi respond before. You know. So guys akiwa kwa such a rally, unajua where they're trying to kuongea on issues zenye zina affect mavijana. Unajua Finance Act ndio hiyo imepita, wase wanaumia. Guys, ukienda pale uanze kutuambia things zenye ulituambia during campaign. If
your intent ni kuchange life ya Kenyans ikuwe much better, do that. Usikujie na rhetoric zenye hazitusaidii at the moment. Unajua ukituambia ati Musa alitumia sawa, at least ulikuwa nayo kwa boardroom ukitumia. As at now, give us content yenye itatusaidia kama Wakenya. Justina tu. Spokesperson amekasirika. Huyu jamaa mpatie hiyo job. Ameweza. Kuna venye kuna tunetangwa unasoma report after event, after election kulikuwa na response, ndio? Response ilikuwa Wakenya hakufurahia story ya bangi. Na mimi nilinyamaza hiyo story. But wengi waliniuliza sasa industrial hemp imekuaje? Nikaingia research, nikapata hata industrial hemp kwa Kiswahili inaitwa nini? Katani. Let's start from there. Nice. Sasa kenye nimedu, nilipeleka petition National Assembly. Nilipushiwa na Wakenya youth. Wakaniambia tunataka hizo majob. So I took a petition to National Assembly could decriminalize industrial hemp as a raw material that is environmentally friendly. We don't need hizi fertilizer tunaambia serikali inatumia ndo. Unaona? So hiyo game iko kwa National Assembly. This month amekuwa kidil na hii finance bill na kila kitu, but anajua iko kwa queue, itafikiwa na discussion itafanyika. So youth ukiwa ground, ambia mbunge wako industrial hemp ndio itatusaidia kukwena industry ina grow in 4 months, si kama sugar cane 1 year. Unaona? Tunataka kitu kona return haraka ikigrow, tuna manufacture mashoes, manguo, vijana apate job. So mimi naweza sema nimekuwa vindicated hivyo tu. Alright, sasa maybe we shouldn't dwell on this story so much. Sasa let's keep it moving. The latest story ni maneno ya Sabasaba. Apparently Rawa anasema inaweza kwenda go down this Friday. Now ukicheki vile kuna outcry kwa country mazee wasako down, tunajua hii finance bill, hii finance act inaenda kutubit be dangerous. Jana wasako wanasema Trans imeanza kuku expect. Sabasaba, do you think kuna possibility that inaweza turn out kukuwa some sort of a revolution? Mimi nikiwa hapa nimekuwa nikisema Azimio itafute alternative which is peaceful. Na niliona kwa bunge walipeleka mpaka walikuwa naleta amendments za clauses zingine. Ingawaje Kenya Kwanza na namba zao waliwashinda. Mimi kitu niweza advice waende tu hiyo Sabasaba, but wa make sure no destruction of property ama loss of life. Juu kuna mse anasema hata kama uchumi ni mbaya, wacha niuze nyanya zangu, kama mimi mekso 5 ni mekso leo ni dishi. Mkikanyagia mse nyanya, usiye serikali. Please chunga mali ya Mkenya. But it's a good thing now. Juu gava inaonesha na aijali mpaka ile do ilitumika public participation. Kwa hivyo it's a good thing, but just ensure hakuna loss of property ama loss of life. Apart from that pia nilizuko vi foreign wakifanya picketing zao ka France awaendi tao yote wanaamua tunenda Uhuru Park. Unage wabigi wao wamewaita, wanapatana wote wapi? Kongamano iko Uhuru Park. Wanakaa wanaongea hapo, wanafanya vile wanataka hapo. Tukitoka hapo sisi wote kila mtu anaenda kikwao. Hakuna biashara inafungwa ya mtu, unaona? Sasa hapo vile unasema Wamae, do you think ni easy hapa Kenya ama is it even possible next ama kuwa ati kunaweza fanywa picketing watu wana demonstrate na vitu zisisanywe? It's not possible. Bas, unajua kwa nini? Hebu tuweke hapa sherehe. Wase wataanza kufurahia kidogo vita. Hiyo ndio tabia yetu. Unaona? So kuna mse amesema ataleta hata legislation ya kuregulate picketing. Nimeona hiyo conversation. Unfortunately kama tabia zetu ni kupigana, wacha tu tukue regulated. But I want to remind Azimio, in as much as economy imeharibiwa na Kenya Kwanza na law zao punitive, wao wakifanya kuena political instability, my investors wanajikata. Wasa Azimio. Wasa Azimio ajue Kenya Kwanza inaharibu economically na laws, wao wanaharibu in terms of political instability. Kwa hivyo let us have a balance yet Kenya isiumie, the country first. Country come first. And I agree with her. Unajua Azimio, as much as picketing, demonstrating and everything, ziko kwa constitution. Ni right yako iko kwa constitution, you get. But pia kuna process in this. Unajua kuna kunotify police, police wanakupatia unapatia na kwanza route yenye utafuata and all those, and then police wana respond. You get. Let them follow the law. Alafu wakichukua hii story na picketing, I think it's about time he who calls for demonstrations bear the responsibility of any damage, loss of life or destruction of public property, because kumbuka watu wakivunja kama ni reli, hiyo ni do yangu. Unaget si do ya serikali, ni do yangu kama Mkenya. Ule mama akiuawa pale, that is part of me responsibility to the government and everyone else. Police kama ni kutumia tear gas, unajua pia ni do yangu. Tumike vizuri. Let's keep it moving, guys. We saw the president juzi akisema
akiwa France by the way, alikuwa anasema you know I have no problem with demonstrations as long as it's peaceful, as long as property is not destroyed. Gachagua pia ameanza kusema in many platforms, we know Raila, we know what he wants, anataka to handshake, all those things. Swali ni, do you think the president na his deputy ama niseme serikali wamemanage kutame this man called Raila Amolo Odinga? Hata Raila afai kuwa tamed, anafaa jitemie mwenyewe. Unaona kama nakwambia mimi Raila amekuwa MP wangu since nilikuwa 5 years old. Unaona mpaka bali niko nilisema hivyo kwa kweli. Hizo vitu alikuwa anafanya hiyo 1992, ajue pia times imechange. Watu wache kuharibu vitu, but mimi nashikana na gavana niseme afanye maandamano but peacefully. Ingawaje lisikasikia akisema hata Raila akae chini Wakenya wateseke vizuri, wajipeleke maandamano. No, nadhani all along kulikuwa na lack of goodwill kutoka kwa hizo bipartisan talks. Maybe walikuwa na manage to, the president really didn't have akwa na intention ya kufanya bipartisan talks to equal conclusive, yani wamalizane nazo, watafute solutions. Both sides hawana goodwill. Yeah. Okay. Kwa sababu sura kesho wamesema wanaitwa ni watenda bomas. Azimio imesema haiendi. Na kuselect watu wa ABC commissioners ni sisi, inatusaidia sisi wa Kenya cause of the next election in 2027. Definitely. Remember election cycle ya Kenya ikiisha 2022, we plan for 2027. Okay. Na hiyo ndio, that is the election cycle. Unaona? So wakianza kusema hawaendi, wana sabotage hata development yetu, social justice na democracy. Alright. Yes. Kevo? Ada nikiongezea tu hapo hivi mali madama na bonga. So unaona mimi I'm like baba alikuwa the moment alipo hivi handshake hizo mambo za election ku change juu nini angeshughulika nazo hiyo time alikuwa na say, unaona. Sasa kila saa tukifika tu kwa election ndio tunaanza hatuja change juu nini, hatunafaa kufanya nini, and we are very concerned manzena mambo inaendelea sisi kama Wakenya wa kawaida. Unashika si fine. So so maybe unaweza jump on this one. Nilikuwa na check list flani of some of the poorest countries in the world. 50 poorest country. Na Kenya haiko hapo hivyo, as much as we're a third world country. So does it mean things are not that bad? Does it mean that maybe Rao anafaa kuchange messaging yake kutoka kwa unga, vile ulikuwa unasema unga si important, hata unga hata nutritional value. So maybe anafaa kubonga about other things. Does it mean we're not that bad na tunafaa kupatia Ruto time aseto? Unajua international bodies wakikuja kuangalia wealth ya country, they look at different parameters. You get what they would see, what wanaweza angalia maybe their road network improve to a certain level. Unajua airports zili improve, investors walikuja wengi, do yenye tuna collect in terms of KRA ni mob. But that notwithstanding, let's talk as you and I, not what international bodies are saying. Is your life as a Kenyan today better than it was 10 years ago, or is it more difficult than it was 10 years ago? That's a good question. Justina? Life imekuwa worse. Angalia hata venye kuna wase wali graduate, wali graduate wakaingia job kwa ofisi. Gachagua alitoka uni akakuwa DO. Kweli? Mtu akakuwa rafiki ya Moi akapata job. Ale graduate kweli Gachagua? Sasa wanatuambia atiwe graduate ukwe mjengo. Are they making it easy for us? In fact, ingekuwa kama yeye alitoka kwa DO, mtu mwenye ana graduate sasa anafa kwa PC ama county commissioner. Unaona? When leadership is about making it easier for the next ama the future generation. Kwa hivyo wao wanaturudisha nyuma kutuambia ati twende mjengo. Na niulize, what happens to the real mjengo person? Msee anafa kwa yeye ndio foreman, lakini graduate akiingia mjengo anapush out msee. Alafu kwa hivyo wanafaa kufocus on growing the economy in a way that weka uliingia ukiwa DC ama PC umsarenda kwa county commissioner na huko. Alright, so hashtag morning vibes right now na chikini 745. Unaweza tupigia simu 0719012700. We are on MVP report. We're hanging out with Justina Wamae, former presidential running mate, na pia tuko na Aseto kutoka kwa Newswire, and my brother Batman. You're keeping it trill manzeni morning vibes. Nice one. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way, where you are the MVP, no negative vibes. Welcome to Kenya, where things are crazy. Yeah man. Hey Kenya yetu mazejo. Karibu Kenya. Karibu Kenya. We're hanging out with Justina Wamae, former presidential running mate wa Roots Party. Tunaongea tu yani some of the top trending stories in the country. Right now unaweza piga simu 0719012700, lines ziko open. Ukaona dai comment to some of the stories tumegusia kwa gazeti, ama if you wanna ask Justina a question, umejam yani comment flani Kevo amemake kama mimi. Buda, G-Express. Yeah, man. Lines ziko open. Vibes Radio, good morning. Hello, good morning. Good morning, my brother. Tumegana nani?
Wagwa naitwa Don Patrick Clark Inayad, niko inde kwa vibe. Good stuff. Uko na comment ama swali? Yeah. Uko na swali yote ama comment to our amazing guest? Mimi tunafurahia tu, mimi na naisika tu na show, niko inde nasikiza tu vizuri, mimi internalize mimi mwenyewe nafurahia tu sana. Big up, easy man. We like your honesty. Oti kutoka Likoni, once again karibu sana. Tata, good morning. Morning to you, my brother. Salamia Justin Wamae hapa na Badman Kevin. Chuchu. Pia tuko na Aseto. Morning. Aseto la Meseto. Aseto la Meseto mazi. Nice one. Kwanza mimi niko na issues mbili hapa. Ya kwanza wacha niseme hivi, court jana kwanza ilifanya jambo la maana sana. Maana wale wakora ambao walikuwa tukuibia pesa wamewekwa bench kabisa. Na iendelee hivyo hivyo tu. Wale watu walikuwa wanataka kula pesa za haramu, unaona? Issue ya pili. Hii maandamano ya Rao sasa mpaka achana hizi politics. Hizi narrative za kitambo sasa hizi ziishi. Zimetoa wakati. Kitu cha kwanza unacheki, unajua Mkenya ni mtu ambaye anakula ikibaki sekunde 10 na lala njaa. Yeah. Unanipata? Na wengi wa Kenya ni sisi watu ambao ukiondoka ukirudi ndio watoto wako leo watapata unga. Yeah. Na hizo biashara ndogo za hapo especially hapo Nairobi, mama akiondoka hapo akirudi ndio labda alipe zile ndogo. Sasa wewe ukiweka watu na maandamano hapo watakimbizana, watu wamefunga biashara, watu wataenda wapi? Lakini Oti alisema this is a protest against the high cost of living. Kwani kuna ubaya shweli? Sasa anapigania wa Kenya. Nikuulize swali Otada. Tangu tufanye hivi uchaguzi, watu wameandamana mara ngapi? Na solution gani imepatikana? Wow. Good question. So hizi narrative za Rao za kitambo ziche. Tunataka watu wapya kama kina Justin Wamae. Watu wanakuja na idea mpya. Unaona bana? Sawa. Unaona bana? Haya. Alafu Kevo. Yes sir. Utaniwekea hapo be careful ya Vibes Cartel na Adijini sawa? All right my brother, big up yourself. Cynthia Empress, karibu sana. Cynthia. Hello. Uko poa? Nataka kuchangia. Changia mjadala. Yeah, as in kuna venye Azimio hai make sense. Juu sasa wanasema maandamano. Tunakusikia. Oh my God, Cynthia me bounce. Jonte. Oya Jonte. Vipi? Sema ingia kwa MVP report, unasemaje manze? Mimi niko fiti wanavoke. Anagotea voke Badman hapo hivyo. Nimegoteka tena kwa sana bro. Bana na huyo mama yao hapo hivyo. Mama lao. Alafu mimi nasema yeah man. Sasa unaona mtu kama Wadakoa yeye alikuwa na solution. Juu sasa wewe tuseme yeye alikuwa nafungua tuseme hivi, yes tutauza gold unajeki. Mwenye anataka kuuza gold atauza nyoka zake. Mwenye anataka kuuza nyoka atauza nini za fisi. Sasa wewe tuseme halo. Nakusikia bro, nakusikia. Unasikiliza wewe kila ngware unaona penye hiki kinachukua kama ziwa. Wewe kigodekia kumepata sahihi wewe watakuwa kutengeneza dawa yako. Imepeleka kwa hizo madawa unacheki. Mwingine wake hapo network iko down bro. Maze Jonte iza jo. Justina. Yes. Unfortunately itabidi nimekati your call. Lakini I think we get the drift. Kuna msana sema hizo maandamano hazi make sense. Nini. Kenyans basically wanataka move on. How long will things take kabla zi change? Kwa sababu kuna watu wanasema hadi tupatie serikali time. Tulipewa 100-day promises. For how long should we wait? From where you're seated ukicheki vitu maze. Time is running out. For how long should we wait? Hata hatufai kuwait. Kwa sababu yeye ndo alisema hati akiweka Biblia chini. So tutamsukuma mpaka mwisho. Watu watapiga kelele. Na nisema historia ya maandamano pia Azimio iambiwa Kenya ukweli. Kwa National Assembly wanakuanga na in charge of committees kama 3 za oversight. Hapo wako na power. Kwa hivyo acha kutuonesha ati ni wanyonge. Hapana, wende wapigane huko National Assembly. Public Accounts Committee
Public Investments Committee na zimeganishwa mara tatu. Na pia kwa hiyo committee ya finance walisign watu wao wenye walikuwa kwa committee. So waache hypocrisy. Wakuja na ideas zingine na tuambia hapana. Hii hata kama fuel imeenda hivi, wasukume basi power iende chini tukue na electric cars. Unaona ideas kama hizo ndo sasa zinatakikana kwa hii nchi. Exactly. Sasa tulikuwa na swali? Yeah, nilikuwa nataka niulize tu question moja, yeah. So for a very long time when President William Ruto alipewa ofisi, akaenda there was COP28 which 27 sorry attend, akasema anataka Kenya we plant 15 billion trees by the year 2032. You know, and it's been big on it. But the other day ameenda Bagon anasema now watu ministers wa before walikuwa wajinga, unajua watu waende kwa forest wakate miti and everything, just politicizing the entire issue. So my question is, while the president ana lecture mtu kama Emmanuel Macron on funding climate action methods, unajua, yet back home is the number one champion in destroying the environment. How do you take that? Akona full of contradiction. Yeye ndio ameleta the idea of carbon market credits, net zero. Unaona hiyo conversation yame kwa kipush, unaona? Alafu sana anasema tukate miti. Na mimi nauliza Mkenya, trees inafanyanga nini? Maybe source of wood kutengeneza maviti, manini. Industrial hemp inafanya hivyo. Kama ni fuel a source of firewood, alisema kuna gas ya 300. So hivyo alete gas yake na tutafute industrial hemp kama hiyo ya kutengeneza vitu mafurniture, tuache kuharibu miti. Jusai carbon credits is a business that even communities can answer. All right. Yes. So you know what, Justina, we're running out of time. Nataka next hour sasa tumalizane na hii maneno because bado tunaenda kugusia maneno ya MCAs. I said to thank you. I know you also have to read the news. Lakini before niende. Yeah, bro. Lakini your story ya 300 gas and story. Tulipangwa deadly. Good morning. Hot in me, Steph London and French Montana right here with Kevin Kevo Badman. We are Morning Vibes. Good morning, Africa. 20 cars. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. All right. Justina, karibu tena once again. Asante. I hope uko poa. Kabisa. Energy iko sawa. Iko juu. Good stuff. But that's the thing that I like about you, Justina. Unakuanga tu ni rada. You are a lot. Hiyo inafaa. By the way. Nika ile mta umetoka, si ndio? So ukimaliza hii conversation, Kevo, ulikuwa na question. Yeah man, nilikwenda kujua hiyo story ya MCA. Your take. Ni fiti ongezewe ganji ama tusukumane juu economy iko fiti manzi. Mimi naweza sema kuna ile wanasema hawana budget yao. Budget iko under the governor. Kwa hivyo wakapatiwa budget yao kama ile ya parliament venye iko na Parliamentary Service Commission, waji handle na budget yao. In terms of salary na world development fund. Ushaiona discussion ya UK parliament. Au wase wongea ideas to make sense. Jua wakuji kudanganya msee on the ground atinda kujengea shule enda kufanya nini? Hawana CDF. Yao ni msana kuuliza oversight na representation, ulipeleka shida zetu. So mimi naona hizi mafando zote ndio the enemy of the people. Wangekuwa nafuata Ministry of Education mesema mtoi moja anapewa maybe 100k. Hiyo ndio uenda wapi? Wangekuwa wanaangalia energy, where is power going up? Kama wangekuwa na focus na hizo vitu, hata hiyo fund atungekuwa tuna need. Jua kitu ambao tunapatiwa mapads. Na ni kila mtu pe hizo pads ama basari ni kila mtu. Kwa hivyo hizi funds mimi naona ziondolewe, MCA tu wapatiwe autonomy na budget yao. Exactly. For finally, unadhani tuko overly represented? We are. And that is a tragedy kwa sababu ama successive governments zimekill private sector, zika grow public sector. Wase ideally ungeanguka election no rudi biashara, thrive na huko. But sasa economy iko chini. Mpaka yenye sema siesta jo wanaogopa, wanashindwa what am I going to do? Na mimi naweza sema youth kwa hii nchi amefinyiliwa sana. Youth waambiwa jitume. Au nakwambia jitume, wanaweza jituma wao. Never. I want hata ni lazy, no ideas. Akika hivi chini, I imagine yuko kwa hiyo kiti. Yeye ni idea gani anaweza toa? Yeye ana idea lakini ana expect youth pia kwa na idea. Atarudi employment. Ala haezi jiemploy, ana idea ya kujiemploy, ana idea ya kuemploy mayouth wengine. So youth acha kufinyiliwa jitume. Pia ma leaders tuone wakijituma. Sawa. So tuko kwa economic crisis right now technically, although mimi na Kevo tumedecide push your narrative. We're pushing solutions, ideas, innovativeness. We're looking at things from a Pan-African perspective. Lakini generally nadai ubonge tu na mavijana. This you can use this as your parting shot. Closing remarks yani. Talk to youth. Give them some sort of motivation, some sort of mentorship and leadership. Briefly Mazina in the next 20 minutes.
Cannabis. Alafu pia najua kuna hashtag nyingine deadly. Na future, what the future looks like for you. Okay. Niseme hivi kwanza, vijana kuna sio usema mimi wanga complainer. Au wale wasemi usema wanajuana na makina mheshimiwa. So yeye life yake iko poa, ajali youth mwingine. Mimi ni encourage my youth kwa inchi na niwashukuru sana. And I want ile siku ABC takuwa na register voters. Please encourage youth wa vote. Average age sasa ni 20.1 years. Right. Average age. Kwa ikiwa hivyo, why we being pushed na ideology za kitambo. Wewe angalia hata ule party leader mwenye mmekaribia na miaka na kona ideas. We need to be pushing artificial intelligence, creation of employment, research and development, vitu kaa hizo. Climate change ni handolaje. Angalia ule mse ana focus na hizo vitu. But niambie youth, ukikaa hivi hebu funga macho uangalie scissors. A pair of scissors iko na blade mbili. Blade moja ni economy reality. Blade nyingine ni political reality. Hapa katikati ndio blade ndio hiyo makasi kate, kuna kwa kana kitu imeshikilia. Huyo ndio citizen wa hii nchi. Wacha kukaa huko nje ukisema ati I don't care. Wewe utasaidia hiyo makasi kate vizuri. Kwa hivyo wacha kuona timina jana na mhesh mimi niko poa. Na mwenye ajuani na mhesh youth wenzako. Kumeni wa hesh wa kuja na ideas za kutusaidia to grow na economy it thrive. Pia tukiangalia maneno ya climate change na environment. Nice one. Thanks a lot Justina. Mazuna kwanga msharp yani so motivational. We're just the right leader of us. Wakupata future yako manzi urasi. By the way, 2027 raiko fa. Inakam. Mimi tunabia youth tukisupport future yangu, mchukue kura. Hiyo time ukiwa na kura ndio mtanisaidia hiyo time. Lakini pia tujisaidie. Kweli manze. Na like so once again nasema tu asante sana. Thank you so much. Unajua ni home yako. You are welcome at any time. Unadai nikucheze ngoma gani? Mimi nataka Together as One ya Lucky Dube. Hata kama leo ni vibes tu. Dekedi hiyo ndio youth. Acha kukwati kuna youth snitch. Tunajana na mhesh. Enjoy my youth tukue pamoja. Nice one. Yego cheza kama wewe. Hiyo ndio vibe. Hiyo ndio vibe. Together as one. Kabisa. No, Kevin naambiwa tena manze. A society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in. Wow. Nashikeyo wazae. Kwa hivyo ni sisi. Tupandeni miti, si tukate miti. Unajua wajako aliambia watu wakate miti. Tingiza. Wanatingisha mti na dunda. Tingiza miti. Wewe. No mama, tunarudi na mjadala kwa public opinion. Karibu sana Impress. Exactly. Na leo tunadai kuongea story nyingine hapa deadly sana. Unajua leo ni Pan African. Yeah man. Tunuliza swali lingine hapa Tricks, right? Mtoi wako ni lazima akuwe na jina ya dadi ya babake. Think about it. Na kawe ni buda, unaweza kubali mtoi wako mazee yani akuwe na jina madhake kwa hizo ma documents. Justina, ningependa kusikia reaction yako. Mtoi yako ina jina babake. Ni fiti kako na jina babake. Ki African tu tunasema Pan Africanism. Tuache kuinfluence na wasi. Mtoi yako ina jina babake. Lakini kama kuna baba unajua pia tumesikia household ni wa mother side. Pia jina ya madhake ni sawa. Wamae ni ya my dad. What? Ni ya my dad. Brand, unajua sana nilingia siasa na hiyo. So kubadilisha itakuwa confusing. Lakini napenda huyo mwenye tunaishi naye. Of course. No, so hiyo ndio conversation yetu leo mazee. Is it a must mtoi akuwe na jina ya babake? Na usisahau bado umeongezewa kwa kitabu, it's a wise child that knows its father. Okay. Kevo Badman. Morning vibes where you are the MVP. No negative vibes.